Ngipediang subhay pi siya ka spoken tutorial halor ka structures in C and C++. Hagan ni kajingi kay ngin puli siya pang ka ay ka structure, declaration jang ka structure, ngin le ya kani lingba kinuksa, ban record ya kajingi kay nga penankam da Ubuntu operating system version khatway pon shiphaw, GCC and G++ compiler version 10.0.uway. Tungin sedang da kajinglam prang halor ka structure, haba uway ne buon ki variables la group lang hakaway kerteng la khot structure. Structure la penankam ban group ya bunjat ki data hakaway ka object la khot ya ka kum compound data type la ju penankam hakaban group ya ki information baya dailang mentangin page ya ka syntax ban declare ya ka structure hang ni ka keyword struct ka batay ya ka compiler ba ya ka structure la declare struct underscore name kadai kerteng jong ka structure. Example, struct employee, pila ban I, kano ka kerteng, menta ngin page kumno ban declare ya ka structure variable, ka syntax jong kani kalong, struct underscore name and struct underscore var kadai ka variable jong type struct underscore name. Nuksa, struct employee addr kadai ka variable jong type employee. Tungin phai siya ka nuksa jongi. Ngaladab type ya ka program halor ka editor te tungan play ya ka kinmau baga kerteng ka file jongi kalong structure.c. Hakani ka program ngin ken ya ka marks baro lai subjects da ka bapenankam da ka structure. Tungan batay ya ka code menta. Kani kadai ka header file jongi. Hang ne ngila declare ya ka structure kum student. Nangta ngila declare lightly ki integer variables kum English, Maths, but Science. Ka variables babatay hapo ka structure lakhat ya ka kum ka member jong ka structure. Kani kadai ka main function jongi. Hang ne ngila declare yaw integer variable total. Menta ngila declare ya ka structure variable std kadai ka variable jong type student la penankam hakaban access but modify ya ki structure members. Hang ni ngila modify ya ki members da ka ba assign ya ki values kum 75, 70 and 65. Hang ni ngin ken ya baro lai subjects nangta ngi print ya ka result. Kani kadai ka return statement jongi menta click save tungin execute ya ka program sngob play ya ka terminal window da ka banyan control alt but t keys hakajo ka por na ka keyboard jong p ban compile type gcc space structure.c space -o space struct but nyan enter ban execute type ./struct nyan enter ka output lapan ikom total is 210 menta ngin execute ya ka ju ka program ha ka C++ phai biang siya ka program jongi ngan edit ya ka ju ka code ningkong nyan shift control but s keys ha ka ju ka por na ka keyboard menta save ya ka file lingba ka extension.cpp but click save. Tungin penkala ya ka header file kum iostream. Menta penrong lang ya ka using statement. But click save. Structure declaration ha ka C++ kalong kaju kum ha ka C. De amdan kam ban penkala ay hang ni. Ha ka bakut ngin bujli ya ka printf statement. Da ka cout statement. Pendam ya ka format specifier but \n. Menta pendam ya ukama. Type artily ki opening angle brackets. Hang ni pendam ya ka closing bracket but type artily ki opening angle brackets but hapo kini ki double quotes type \n. Menta click save. Tungin execute ya ka program. Phai biang siya ka terminal jongi. Ban compile type g++ space structure.cpp space -o space struct1. Hang ni ngidan struct1 namar ngimkwa ban override ya ka output parameters struct na kabenta ka file structure.c. Menta nyan enter ban execute type ./struct1
nyan enter. Ka output lapan ikum total is 210. Pila ban yu I baka output kalong kumju kum kasikut jongi. Menta to ngin phai biang siya ka slide jongi. Ngin batay lingkod menta hakani ka kay ngila puli siapang ka structure syntax jong ka structure example struct underscore name. Ban access yaki members jong ka structure example stud.maths equals 75. But ban add yaki structure variables example total equals stud.english plus stud.maths plus stud.science. Kum ka assignment tho yak program ban pen iya ki records jong ki employee. Kum ka kerteng address, designation, but salary. Pet yak video bala banyo nakaling bala pen I harum. Kabatay lingkod yak spoken tutorial project lada pimdan ka bor internet baklan pila ban syu download sa page pat hadin. Ka spoken tutorial project team kapulong ki workshop da papanan kam yak spoken tutorials an ay sanad igipapas yak online test. Na benta ka jing tip bakham banya sngobat ho asaka contact @spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kadika benta jong ka talk to a teacher. Lakasya ni kanika project da ka National Mission on Education link ba ICT MHRD jong ka Sarkar India. Shosho ki jing tip halor kanika mission pinyo na kanika link bala ay harum. Lapan kala siya katin Khasi da i Godwin perbuat bat ngai John no kanri kublay na kabenta bias no lang.